This is an old idea. If you want to pinpoint the historical roots of Russophobia, you have to go back to the 16th century. That was the time when Russia became, in a way, a rival to Britain. That was back then the British Empire. Since that period, we have seen Russophobia emerge time and again, taking new forms and serving new goals. But invariably it had to do with the competition in the global arena, as great powers confronted each other and fought for all sorts of advantageous positions on the global scene. But Professor Krauss, as far as I understand, any anthropologist will tell you that this kind of fear and demonization of the other tribe is a natural phenomenon. Historically, humans have always fought over resources, territories and power. Don't you think that given Russia's size and influence, it's essentially inevitable for some Russophobia to emerge? And the same goes for xenophobia, Americophobia, etc. Of course, all these different phobias have existed and will continue to exist. But we must always look for the powers that promote these phobias. We must see how much hate the people of a given country or region experience, how fiercely they are attacked. Because most of these phobias are not at all a grassroots phenomenon. For example, I was in Berlin a few days ago, and I did not see any anti-Russian sentiment when I talked to the people. Nobody harassed Russian speakers. Although we know from German Defense Ministry reports that there have been several hundred incidents, including attacks on monuments and statues, etc. But this isn't a popular movement. There are no pogroms. It's nothing like what happened during the anti-Semitic pogroms. I understand what you mean. This is a kind of hate that has different roots. Russophobia is an organized, top-down phenomenon, and it has always been that way. Началось строительство социализма в одной стране, когда стало понятно, что Советский Союз – это восстановление исторической России, как бы она ни называлась, вот это уже было серьезно. Это то, что нужно было уничтожить. Ведь Бжезинский не случайно сказал, когда корреспондент Нобель-обсерватории ему в конце 90-х годов задал вопрос о борьбе с коммунизмом, Бжезинский сказал, не надо морочить себе и другим голову. Мы боролись с Россией, как бы она ни называлась. Речь шла о том, Россия это был геополитический противник, Россия это огромная зона ресурсов, и, наконец, Россия это действительно социально-экономическая альтернатива, но только представленная уже не мировым коммунистическим движением, а вот этой мощной страной. И, естественно, традиционная неприязнь многих европейцев к России, она сработала. А что касается, почему приняли Гитлера в Центральной Европе, по крайней мере, дело в том, что вообще в Европе с X века нашей эры, с X-XI веков нашей эры шла борьба за интеграцию. И было два проекта. Был такой республиканско-аристократический проект, Гвельфы, это римский папа, и плебейско-императорский, гибеллины. Вот, кстати, Гитлер это плебейско-императорский вариант объединения Европы. Гитлер создал первый Евросоюз. Вот тот Евросоюз, который создан был в 90-е годы, и который сейчас трещит по швам, это, так сказать, другая форма интеграции Европы. Но и то, и другое Евросоюз. И европейцы, они потом после войны говорили, как они в сопротивлении, как у них была зона саботажа. Потому что в музее французской армии там карта Франция 41 года, написано, значит, Франция Вишистская, а вверху написано север, la zone de sabotage, зона саботажа. Это
как Галич пел, это рыжий все на публику. На самом деле европейцы приняли Третий рейховский режим, они в него вписались, и в основе этого лежала, вдобавок ко всему, неприязнь к России. Европа поддержала Гитлера, потому что он был... Немцы социокультурно были близкими. Это сохранение капитализма, это сохранение всех структур повседневности. И потом, как заметил политический мыслитель Карл Шмидт, во Второй мировой войне немцы воевали совершенно по-разному с русскими и с европейцами. С европейцами это была внутрисемейная ссора, а вот с русскими это была война на уничтожение. Wir werden vor der Welt dastehen als beispiellose Ungeheuer des Menschengeschlechts, als Ausgeburten der Hölle. Dabei haben wir nur den Mut aufgebracht, das zu verwirklichen, wovon Europa geträumt hat. Wir haben gesagt, wenn ihr daran denkt, lasst uns das endlich machen. Das ist wie ein chirurgischer Eingriff. Erst tut es weh, aber dann gesundet der Organismus. Haben wir etwa nicht den geheimen Traum eines jeden europäischen Normalbürgers verwirklicht? War das nicht die Ursache unserer Siege? Alle wussten doch, dass wir das, wovon sie sogar Angst hatten, es ihren Frauen zu erzählen, klar und offen verkündet haben, wie es sich für ein tapferes, monolithisches Volk gehört. Sie haben die Juden nie gemocht. Ihr Leben lang haben sie Russland, dieses dunkle, finstere Land im Osten Europas, gefürchtet, diesen wilden, europafremden Zentaur. Ich habe einfach gesagt, lasst uns diese beiden Fragen lösen. Ein für alle Mal lösen. Haben wir irgendwas Neues erfunden? Nein. Wir haben einfach Klarheit in jenen Fragen geschaffen, in denen ganz Europa Klarheit wollte. Das ist alles. Yep. And if they're giving up on Ukraine and Zelensky and they want out of that, that means that it's going to be Ursula, Macron, Schulz in the European Union that's going to be left holding the bag. Absolutely. What a disaster. What a disaster! But I mean, this is the thing. I mean, so predictable. I mean, you follow the lead of whom? Of President Joe Biden. I mean, he's the person who you're going to, jump into line and follow. You're going to sacrifice your own interests, your own economic interests. You're going to put your economy into crisis. You're going to take all these extraordinary rhetorical positions because he tells you to. Just a few months after, he left Afghanistan. I mean, it's incredible that they did this to themselves. It is incredible that they did this to themselves, but they did, and they did it with enthusiasm. I mean, hysteria, they were enthusiasm, hate. Absolutely. I mean, I remember this extraordinary period in late February, March, and they were enjoying themselves. They were doing this with, delight. It was like a sense of relief that, they were finally throwing off the restraints and doing what they really have always hankered towards doing, which is come after the Russians in the way that they wanted to do. So, I mean, it's a disastrous result, but there we are. Yeah, they were happy that they were sticking it to the Russians, and they showed how much hate they actually have for the Russians. I mean, the masks are off, but really quick, we haven't discussed the UK. What Europe is going to be left holding the bag in this disaster. The US wants out, and they just want. Goebbels in the Sports Palace. He wanted public approval for a total war on the home front as well. The pinnacle of his speeches, painstakingly rehearsed. How to bring a people to the point of madness. Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Mittlerweile war aber eben auch
in der Zuhörerschaft das so geschürt worden, also erstmal unschuldige Frauen und Kinder und den Volkskörper verletzen und unsere deutsche Heimat mit Bomben bedecken und so. Das hatte ja schon die Wut natürlich auch in der Zuhörerschaft gesteigert. Und als dann die Fragen kamen und die Brüllerei erstmal losgegangen ist, dann war das nicht mehr kontrolliert. Wollt ihr den totalen Krieg? Wir waren so entsetzt, wie es möglich war, diesen bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, ja, dieses Geschrei. Und es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt. Und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich habe mir es nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Sollte man überhaupt nicht mehr schlafen oder gar nichts mehr zu essen kriegen und alle Männer tot sein und die Zivilbevölkerung auch noch? Ich konnte mir davon gar keine Steigerung mehr vorstellen. Es war doch schrecklich genug. Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los! That night, Goebbels said, if I had ordered them to jump from the roof of a tall building, they'd have done it. What total war meant, people soon found out.